It's my great privilege and pleasure to be back in a country and a city that I've grown very fond of over the years. Es un privilegio estar de nuevo en la ciudad y en el país que me ha gustado mucho durante estos años. It was 4 years ago, Hace 4 años, in March of 2019, en marzo del 2019, when Little League International cuando la Pequeñas Ligas del Internacional was afforded the opportunity se le to dio la oportunidad de enter into an agreement with the Cuban Baseball Federation entrar en un acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol to bring all of the youth baseball programs in this country into the Little League International para family. hacer que todos los programas de la juventud de béisbol entren en And before I say any more about that, antes que diga más acerca de la respecto, if you would indulge me for just a few seconds. que me pidieran un segundo. The last time I was here, I was sitting next to La última vez que estuve aquí estuve sentado a man who became a very dear friend of mine. una persona que se convirtió en un muy buen amigo mío. At that time, Genio Velez En ese momento, Niño was the president of fue el the presidente de Cuban Baseball la Federation. Federación Cubana de Béisbol. And Genio and I got to be very close friends Él y yo nos convertimos muy amigos muy estrechos during our discussions about how to form the relationship. en nuestra discusión cómo construir esta relación. And I can't tell you how saddened I was Y no puedo to learn of expresar Genio's passing lo triste que me he puesto de saber, de about a year ago. enterarme, ¿cómo se llama?, de su fallecimiento hace alrededor de un año. And it's been my experience over the years Y ha sido that una experiencia a través de los años que, whether it's on a baseball field como si es en el terreno de pelota or any other type of friendly competitive play, o cualquier otro tipo de ¿cómo se llama?, juego competitivo, what's most important are the relationships that we develop. lo más importante son las relaciones que desarrollamos. And I very much valued my relationship with Genio and my friendship with Genio, and I miss seeing him. Y yo valoraba mucho mi relación con Niño y lo extraño mucho. With that said, Dicho esto, I'm very pleased to estoy muy agradecido de sit next to the new president of the Cuban Baseball Federation, who I am sentarme justo al lado del nuevo very presidente de la optimistic federación. that we will have the same type of relationship going forward. And based on our discussions earlier this morning and last evening, I'm very optimistic Y estoy that Juan is going to pick up right where Genio left off. So Juan, thank you. Gracias for having me. Estoy optimista de cómo se llama, de seguir construyendo relación con el nuevo presidente de la federación y estoy muy agradecido de haber compartido hoy con él y sé que así va a ser de en adelante. 4 years ago, we entered into a 4-year agreement, Hace 4 años nosotros empezamos con un acuerdo de 4 años. and we've worked very hard to the first year in 2019. El primer año del 2019, The Cuban National Little League champion participated in our Caribbean regional tournament in Curaçao. el campeón de ¿cómo se llama? Las Pequeñas Ligas del Internacional participó en un torneo en Curazao. Came up just a little short of earning the right to represent that region in the Little League Baseball World Series, and then sort of the global pandemic Se quedó un came. poco corto de poder representar a ¿cómo se llama? País, pero después, justo después pasó de la pandemia And certainly really shut us down for the better part of 2 years. y nos cerró por casi alrededor de 2 años. And last year, Y el año pasado we kind of got back on our feet. pudimos levantarnos de nuevo. Again, the Cuban champion participated in our regional tournament and finished second El in the Caribbean tournament. El campeón nacional participó en nuestro, terminó segundo en nuestro torneo. So the Cuban Little League program has made a very strong showing Es decir, que el programa de la Pequeña Liga de Cuba in the 2 years se ha that they've been reforzado able to participate in our international en tournaments. estos 2 años que ha podido participar en nuestro torneo. In 2023, En el 2023, this coming August, I think as most of you are aware, en este agosto, como muchos de ustedes sabrán ya, we expanded the Little League World Series team participation hemos expandido el número de equipos participantes en nuestra liga by 2 more international teams and 2 more United States teams. para dos equipos más internacionales. And the international expansion allows for Y la expansión internacional nos permite que Panama, Puerto Rico, Panamá, Puerto Rico and Cuba y Cuba
2 of those 3 teams each year will have cada año tendrá a direct entry to the Little League Baseball una World entrada Series directa a la Serie Mundial in Williamsport, Pennsylvania. que celebran en Pensilvania. By the luck of the draw, last year Panama and Puerto Rico were the 2 teams that got the direct entry. Por la suerte para estos equipos solamente Panamá y Puerto Rico pudieron entrar en la... But what we're really excited about is that for the next 2 years, 2023 and 2024, lo que nos alegra para los próximos 2 años, 2023 y 2024, the Cuban champion will have a direct entry to the Little League Baseball World Series in Williamsport, Pennsylvania. And I can't tell you el campeón de Cuba tendrá entrada directa how much excitement a la there Serie is Mundial en Pensilvania, y no puedo explicarle lo alegre que estoy in our program en nuestro programa and in the United States en Estados to Unidos welcome the Cuban Little League champions, para darle a recibir a ¿cómo se llama? Campeón de las Pequeñas Ligas de Cuba, because we all know porque todos what the passion for the great game of baseball is in this country. La pasión para el juego de pelota que es aquí en este And país, la pasión que it'll be hay. a joy to see that expressed by children playing on the grand stage of the Little League Baseball World Series next August. So we're really looking forward to having the team with us for the next 2 years, and then they'll go back into the regional competition in 2025. But we'll save that for another day. Sí, nos encantaría ver esto expresado a través de los niños que participarán y más adelante, después del 2024-2025. I reached out to Juan short time ago Yo ¿cómo se llama? Contacté a Juan hace un tiempo with the understanding con el entendimiento de that our 4-year agreement que nuestro acuerdo de 4 años was in its final year. está en su último año. And we had some great discussions this morning, and we both, I believe, I don't want to speak for you, Y tuvimos una but I believe we have a mutual feeling and belief that we want to extend that agreement Tuvimos unas conversaciones at least another 4 years. y para no hablar por usted, pero creo que tuvimos buenos entendimientos para continuarlo por And perhaps los longer. próximos 4 años y posiblemente más. And we talked about in the new agreement, Y hablamos en el nuevo acuerdo we are going to make an even stronger commitment y vamos a hacer un compromiso mucho más fuerte to providing assistance para proveer asistencia for the development of Little League para el Baseball desarrollo de las pequeñas in ligas Cuba de béisbol aquí en Cuba through equipment. a través de equipamiento, training. entrenamiento Ultimately, if we can y últimamente si help podemos with developing playing fields, con terrenos para jugar. all of those things are goals of ours to attempt to achieve Nuestro objetivo que intentamos llevar a cabo over the course of our next agreement. en el transcurso de nuestro próximo acuerdo. We're still working out some of the finer points of it, Todavía estamos trabajando uno que otro más tema, and I'm cautiously optimistic pero estoy bastante optimista that over the next 2 to 3 months, que en los próximos we'll 2 o 3 be in a meses position to say that we have formally executed estaremos en una posición para poder the decir que estamos en agreement una extension. posición que hemos logrado llegar a un acuerdo. We also discussed También hemos conversado possibilities la of posibilidad de que development of softball programs. el desarrollo, ¿cómo se llama?, el programa de softball. I learned this morning that there's a new effort underway in this country to help introduce the game of baseball through schools. Que hay iniciativa para poder ayudar a introducir el béisbol en las escuelas. We have some programming opportunities available through our program that we believe can assist with that. Y nosotros tenemos oportunidades que puedan asistir a este programa a través de nosotros, que And we will be more than happy to estaremos más bring some of those resources to help assist with that effort. felices de traer esos recursos para poder seguir continuar la ayuda en este esfuerzo. And while we didn't make any firm commitment to Y aunque this, no hemos hecho un compromiso todavía firme, we also discussed the possibility hemos of pensado la adding posibilidad de what we call in our program teenage divisions to the program. añadir lo que nosotros llamamos en nuestro país la división de adolescentes, For players up to 16 years of age. de jugadores hasta 16 años. And we have a full range of Y tenemos un gran international rango tournament de play, torneo internacional, concluding with World Series competitions in each of those divisions. competiciones internacionales. So we're optimistic that in this next agreement, however long the term of it is,
que nuestro So we próximo have some- acuerdo, no importa, no sabemos bien cuánto dura el tiempo que se demora. In addition to Little League Baseball, which is the foundation of the Pero of the adicional agreement, a las pequeñas ligas de béisbol, que es la fundación de nuestro acuerdo, that we have some potentially great opportunities que tenemos to una further help develop una gran oportunidad para strengthen seguir reforzando y desarrollando the games of baseball and softball here in los Cuba. juegos de béisbol y softball aquí en Cuba.